Il exists, des androids. Dans les oceans o les lois de la logique semblant suspendos, des regions o des navires, ovic équipages, experimenters, des avians ovic technology, moderne et, des personnes préparées, disparaissent simplement, nous n'y parlons, pas des legends anciennes ni des contes, demeurants ivres, dans les tavernes portuaires, nous parlons de cas, documentés inquiets par des gouvernements in registres dans les archives navals officiels, des cas ou les recherches massives non absolument rien trouve comme si ces Navires ces avians ces persons avaient traversé une porte invisible vers une autre dimension. La science offre des explications pour certains cas, conditions climatiques extrêmes, anomalies magnétiques, courants imprévisibles, profondeurs oceaniques qui cachent tout pour toujours. Mais il y a quelque chose d'inquiet dans la quantité, dans la fréquence, dans la fréquence. Dans ces événements se produisent dans des zones spécifiques de la planète. Aujourd'hui nous explorons Vingt de ces régions, Vingt océans, sans loi, ou la disparition, n'est pas une possibilité lointaine mais une réalité statistique. Des androids qui définent notre compréhension et nous rappelant que les océans, qui couvrent 71% de la planète, gardent encore des secrets qu'ils préfèrent ne pas révéler. Avant de nous aventurer dans ces eaux interdites, si vous êtes quelqu'un qui se fascine pour les mystères réels du monde, pour les androids, ou la science n'a pas encore toutes les réponses, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notifications. Chaque semaine nous explorons les phénomènes les plus extrêmes et les régions les plus énigmatiques de la planète, ni manquez aucune investigation. Menkenang we commencons ce voyage à travers les océans sans la première région que nous devons explorer est aussi la plus célèbre, le triangle des Bermudes, une zone délimitée entre Miami, les Bermudes et Puerto Rico, approximativement 1,300,000 km² d'océan at. La liste des disparitions ici est si extensive qu'il est difficile de la condenser. Mais commencons par des cas les plus emblématiques. 5 décembre 1945, le volume X9, 5 bombardiers Avenger de la marine américaine de Colant, de Fort Lauderdale pour une mission d'entraînement, de routine qu'els membres de corps expérimenters, météo favorable. À 15 heures 40 le lieutenant Charles Taylor rapporte par radio que leurs boussoles ni fonctionnent pas qu'ils ni savent pas sant que l'ocean ni semble pas normal. Les communications devinent erratiques. La dernière transmission arrive vers 19 heures. Après silence, ils lancent l'opération de recherche la plus grande de l'histoire jusqu'à ce moment. Un hydravian Martin Mariner avec 13 membres d'équipage de coal pour les chercheurs ce qui avion disparu également 6 aéronefs 27 hommes aucune trace. Le marin conclut qu'ils se sont probablement perdus en mer mais l'absence absolue des débris a toujours généré des questions inconfortables. Le cas du Cyclops est encore plus perturbant qu'autre mars 1918. Du Cyclops un énorme cargo de la marine, transport dix 1800 tons de minerai de manganèse depuis la Barbade vers Baltimore. 306 persons aboard. Un de ses moteurs est hors service, mais le capitaine George Worley décide de continuer le voyage. Le navire n'arrive jamais à destination. Il n'envoie pas de signal de détresse, il n'y a pas de tempête enregistrée sur la route. Ochang de Brina Parit c'est la plus grande petit device dans l'histoire de la marine américaine nan lieu combat. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Les théories abondant surcharge structural age en cause une rupture soudaine. Attaque des sous-marins allemands bien qu'il n'y ait pas de preuve. Mutinerie ou sabotage bien que cela semble invisible. Mais l'absence totale de débris sur une route si fréquente reste inexplicable. Comme si l'ocean avait ouvert ses mâchoires et l'avait englouti sans maclar. Le 28 décembre 1948, un Douglas DC, 3 disparate lors d'un volume de San Juan, à Miami 32 persons aboard conditions normales. Le pilot, Robert Lindquist, avait vaste expérience. À 4 heures 13 du matin, il rapporte qu'il sentait 80 km au sud de Miami, que tout va bien, qu'il attendait des instructions pour atterrir. Il n'avait jamais recherché, exhaustif rien le bureau de l'aéronautique, civilly conclut qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations pour déterminer la cause. 32 vise simplement effaces du registre. La garde côtière des ETT sunis rejette officiellement toute explication. Surnaturel pour le triangle des Bermudes, il les attribuant les disparitions et la combinaison des trafics maritime et aérien intense,
climate tropical volatile avec tempêtes qui se forment en minutes le courant du Gulf qui peut entraîner débris et des centaines de kilomètres et les fosses de Puerto Rico, una des zones les plus profondes de l'Atlantique OCÉANS qui coule disparate dans des abîmes de plus de 8 000 mètres. Explications rationnelles qui fonctionnent pour beaucoup de cas mais pour tous quand la disparition est si complète. Si absolu qu'agile des sauvetages ni un fragment del ni unitat d'huile ni restent comme preuve, traversons maintenant vers le Pacifique. De l'autre quitte du monde existe une région que les Japonais appellent ma no yumi la mer du Diable aussi connue comme triangle du Dragon. Elle s'étend du sud du Japon vers l'île de Guam et Taiwan, une zone d'eau profondes, activité volcanique sous-marine intense et courants océaniques capricieux. Entre 1952 et 1958 quelque chose s'est passé qui oblige le gouvernement japonais des mesures drastiques 5 navires de l'armée impériale ont disparu dans cette zone. 5 ensulement, douanes, si n'étant pas de petites embarcations, situant des navires militaires avec équipages and trains, équipements de navigation modernes. Pour le TP protocoles de communication stricts, le gouvernement a envoyé le caillou maru numéro 5 un bateau de recherche scientifique avec une mission claire de couvrir ce qui cause ces disparitions. Le caillou maru numéro 5 a disparu 30 et un scientifiques, marins et officiers, et les ne sont jamais revenus de la faute suffisante. Le gouvernement japonais officiellement déclare la zone comme area de danger extrême. Mais elles sont place des avertissements sur les cartes nautiques et les sont recommande d'éviter la région autant que possible. Les théories sur la mer du Diable incluent plaques tectoniques hautement instables qui génèrent tremblements de terre sous-marins et tsunamis soudains, volcans sous-marins qui peuvent entrer en éruption sans prévis, créant des courants d'eau boulante et des courants de vapeur. Qui déstabilisent les embarcations, anomalies magnétiques sévères qui rendent folles les boussoles et systems de navigation, et les fosses océaniques qui dans cette zone atteignent des profondeurs où la pression de l'eau est si brutale que tu obéis qui tu obéis qui descend est decrease et on te pour toujours. Certains pachos locaux racontent des histoires de bruelites étranges qui apparaissent de nulle part enveloppant les bateaux dans un rideau griseux perdant toute orientation. Et les descentes que les instruments deviennent fous, que les boussoles tournent sans contrôle, que les radios imitent une statique assourdissante, et que quand le brillade se dissipe parfois les bateaux ne sont simplement pas lourds. La science écarte ces récits comme folklore, mais les registres officiels des navires disparus sont réels. Les noms sont dans les archives, les familles ont perdu leurs êtres chers et les réponses n'y sont jamais arrivées. Près de l'Alaska existe une autre région tout aussi inquiétante, le triangle de l'Alaska de limite entre Juneau, Anchorage et Barrow. Une vaste étendue de terre sauvage, montagnes impénétrables, glaciers millénaires et océan arctique 1972, 6 octobre, un avion Cessna 310 transport Thomas Hale Boggs, leader de la Madrid, et la Chambre des représentants des États-Unis baggage, membre du Congrès de l'Alaska, Russell Brown, assistant de Boggs, et le pilote Don Jones, volume d'Anchorage, à Juneau, route connue, pilot experiment, l'avion disparate, ILS lancant l'opération de recherche civile, la plus grande de l'histoire des États-Unis. 50 avions civils, 40 avions militaires, hélicoptères, équips terrestres recherche pendant 39 jours, rien pas un fragment de métal, ni vêtements, ni bagages, catahombes importants simplement cisnes, ce ni foot pa en casse, isol en Alaska 1950, un avion militaire C-54 Skymaster avec 44 passagers disparate sur la région. 1980 un avion privé, avec pilot et 4 passagers, 6 vapeurs. Les statistiques sont terrifiantes plus de 20 000 personnes ont disparu dans le triangle de l'Alaska depuis le début des registres. Pa toutes en avion randonneurs expérimentés qui sont sortis, marcha et ni sans jamais revenus, travailleurs de compagnies forestières qui sont entrés dans la forêt et se sont résidents locaux qui connaissent chaque centimètre du terrain et ont condamné disparu sans explication. L'Alaska est en talks de disparitions par habitant du fois plus élevé que la moyenne nationale des États-Unis. Les experts affrontent des raisons logiques. Le terrain est brutal, montagnes avec pics de plus de 6 000 mètres, glaciers avec crevasses profondes comme des immeubles de 20 étages qui peuvent avaler un avion écrasé en minutes. Il neige pratiquement tout l'année couvrant tous debris la température peut tomber à 50 degrés sous zéro toute personne perdue en airs.
les hours grizzly et autres prédateurs pour faire disparaître des corps rapidement et les vastes étendues de nature sauvage font que trouver quelque chose est comme chercher une aiguille. Dans mille moyens de foin, explications valides, mais la fréquence la quantité la fécond dont des personnes préparées disparaissent sans laisser de traces, resting quietment si vous voulez explorer encore plus des secrets interdits sur des endroits que le monde préfère caches, nous avons quelque chose de spécial pour vous. Nous avons réuni des investigations profondes des cas documentés et analyses details dans le dossier secret, nota e-book exclusive. Trouvez la ligne dans la description. Téléchargez la livre numérique et transforms votre vision du monde. Découvrez si que les archives officiels n'ont jamais voulu que vous sachiez, et si vous appréciez cette investigation, les annonces, unlike et commentez de quel pays vous nous regardez. Maintenant continuons notre voyage à travers ces oceans sans loi. La quatrième région nous amène à la mer des sagas une zone unique au monde. C'est la seule mer qui n'a pas de quittes terrestres. LST délimitée complètement par des courants oceaniques, le courant du Golfe à l'ouest, le courant de l'Atlantique nord au nord, le courant des Canaries à l'est et le courant équatorial de l'Atlantique au sud. Des millions de tonnes d'algues sargasses flottant sur sa surface créant des zones étendues qui ressemblent à des prairies dorées sur l'eau. Christophe Colomb fut l'un des premiers Européens à la traverser en 1492. Son équipage est entré en panique. Les algues étaient si denses qu'il craignait que la navire reste coins, incapable de bouger et condamné pour lentement sous la soleil Caraïbe pendant que l'équipage mourrait d'assaut. Mais les plus perturbants de la mer des sagas ne sont pas les algues c'est les des jours complètes sans vent. L'océan comme un miroir want. Les navires of oil anciens restent complètement immobiles. Sans vent il n'y avait pas de propulsion. Sans propulsion il n'y avait pas de mouvement. Les marins appelaient ces zones les calmes équatoriaux et les pouvaient passer des semaines coincées. L'eau potable s'épuisait, la nourriture s'est terminée, le désespoir grandissait et il existe des registres historiques de navires trouves et le dérive dans la mer des sagas complètement vides sans équipage sans signes de violence. Les voiles intacts l'occasion sans avoir y touché. Comme si tous à bord avaient simplement décidé de sauter dans l'eau simultanément. Le cas le plus célèbre est la mer céleste trouve en 1872 bien que techniquement, il est trouve près des corps et ses routes passent par la mer des sagas dix personnes disparues la navire en parfait état riche, chaude encore sur la table, documents intacts pa, un canut, de sortage aucune explication convenient n'a jamais été. Les scientifiques modernes expliquent beaucoup des disparitions dans la mer des sagas avec des facteurs environnementaux. Les calmes peuvent déshydrater et rendre fous les équipages. Les courants circulaires concentrent non seulement des algues mais aussi des débris flottants, de naufrages de toute la région, créant l'illusion de plus de disparitions qu'il n'y en a. Et les profondeurs extrêmes au nord de cette zone incluant les fosses de Puerto Rico signifient que de navire qui coule. Disparat dans des abîmes ou la pression de l'eau est si immense que même les sous-marins modernes n'y peuvent descendre. Mais la mer des sagas reste enveloppée dans une aura inquiétante. Les marins modernes la respectent toujours, la traversent toujours avec prudence, racontant toujours des histoires de calmes, soudaines de broyades étranges, de sensations, de tours observes depuis les profondeurs, voyagens maintenant vers le sud, vers une région que les scientifiques appellent l'anomalie de l'Atlantique Sud, qui n'est pas une zone de disparitions, de navires, OCÉANS, traditional, mais elle est tout aussi dangereuse et beaucoup plus étroite. C'est une région sur l'océan Atlantique principalement sur le Brésil, l'Argentine et l'Atlantique Sud, où le champ magnétique de la Terre est sévèrement affaibli. Les centures des radiations devenant qui normalement protégent la planète de la radiation solaire, ici descendent dangereusement près de la surface. Les satellites qui passent par cette zone expérimentent des défaillances électroniques. Leurs ordinateurs se réinitialisent sans raison, leurs capteurs donnent des lectures erratiques. Les astronautes dans la station spatiale internationale doivent se réfugier dans des modules spécialement blinds quand ils orbitent sur cette région parce que la radiation atteint des niveaux de. Si les systèmes électroniques dans l'espace souffrent, tang imaginez si qui peut arriver aux systèmes de navigation de navires et avions, boussoles qui deviennent folles, GPS qui perdent les signaux, radios qui se remplissent d'interférences, ordinateurs de volume qui se réinitialisent en plein air. Les données satellitaires de la NASA montrant que l'anomalie de l'Atlantique subsistent.
Depuis 2014 jusqu'à 2025, essai surface a augmenté de 0,9 cent la superficie terrestre total, et la plus inquiétante. Elle se divise en deux centres d'intensité minimale, un sur l'Afrique et un autre sur l'Amérique du Sud. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi cela se passe. La théorie principale implique quelque chose appelée la superplume africaine in une gigantesque masse de matériaux chauds et moins dense qui monte depuis le manteau terrestre profond entre 300 et 900 km sous l'océan Indien. Ces plumes affecteraient le noyau externe de feu liquide qui gêne le champ magnétique terrestre créant une zone de faiblesse si la continue s'étendre. Les conséquences pourraient être graves, plus des satellites de balance, plus des problèmes de navigation, etc. Jamais il atteint des niveaux critiques en surface. Il peut augmenter la radiation solaire qui arrive au niveau de la mer, affectant la technologie que les êtres vivants, les navires qui traversent cette zone sans la savoir pourraient expérimenter des défaillances massives de systèmes électroniques, se perdre complètement et finir à la dérive sans moyen de demander de la. Il n'y a pas de registres officiels de disparitions directement attribués à l'anomalie de l'Atlantique Sud, mais c'est une variable inquiétante, une région où les lois physiques que nous tenons pour acquises sont altérées à la 6e région est le détroit de base entre le continent australien et la Tasmanie, approximativement 300 km de large, au pet profonds, courants imprévisibles, climat qui change en minutes. Roches caches, récifs traders, depucés découvert en 1787 le Detroit de base a eu une réputation sinistre. La première navire qui la visite, la Sydney Cove, a fait naufrage, a Preservation Island pendant qu'il transportait des marchandises de Calcutta à Port Jackson. L'opération de sauvetage a envoyé la navire Eliza, ce navire a disparu sans les détresse. Pendant tout le distant siècle, la liste des navires produits dans le Detroit de base a grandi constamment. Le HMS Sappho, un navire de guerre britannique avec 100 personnes à bord, a disparu sans les un seul fragment. De bois la Harlech, Castle s'est évaporé, des dizaines d'autres navires ont suivi le même destin. Les historiens attribuent beaucoup de ces disparitions à des conditions maritimes dangereuses, côtes nautiques inadequates, etc. La nature traîtreuse des eaux profondes avec courants croisés, mais au 20e siècle, quand les navigations s'est améliorée, quand les côtes se sont actualisées, quand les technologies avances, les disparitions ont continué. 1973 LAMV Blythe Star, un cargo catire disparat dans le Detroit de basse, bien que des parties du navire ANT, tous apias et quelques membres de quapt and, s'évacuent apias une odyssée, terrifiant la disparition initiale fut complète et de concertante 1968 20 et en octobre. Frederick Valentich, un jeune pilot, vol un Cessna 182 LDP moribund vers King Island, Addix Nerfairs. 6 il report par radio qu'a objet étrange la suite. Il dit qu'il est métallique, qu'il bouge des façons erratiques, qu'il est geste au-dessus de Louis. Ces dernières transmission est confuse, interrompue par un son métallique repos, après silence, recherche massive, ils no jamais trouve ni la bien ni le corps 1979. Le yacht Charleston navigue à travers la Detroit de base avec 5 personnes à bord, en direction de Sydney. Il n'arrive jamais, recherche, complète de la région rien. Les 5 personnes se sont simplement évaporées. Les locaux appellant cette zone le triangle du Detroit de base, le comparant directement au triangle des Bermudes. Les théories abondantes anomalies électromagnetiques, les portées dimensionnelles OVNs, mais les explications scientifiques pointent vers la combinaison de courants maritimes dangereux profonds qui cachent des roches tranchantes, climat extrêmement volatile et l'immense étendue de l'océan austral qui peut entraîner des débris des milliers de kilomètres en jours. La Detroit des bases reste une des routes maritimes les plus dangereuses d'Australie. Les marins la traversent avec respect, et les disparitions bien que moins fréquentes maintenant se producent toujours. La 7e région nous éminent triangle de Asie, Apple triangle du Pacifique Nord, il s'étend entre la Japon, Taiwan et les Philippines, moins connu que ses frères plus célèbres, mais tout aussi mortels. Les courants océaniques ICI sont complexes. Le corrosio en des courants shows les plus puissants du monde, coule vers le nord à des vitesses qui peuvent atteindre 2 mètres par seconde quand des CI 40 quart de eau plus froides il gêne des fronts.
Oceanics qui creen des conditions climatiques violentes les typhons se formant fréquemment dans cette region. Tempêtes avec vents de plus de 200 km par heure vagues de 15 mètres de hauteur, éclairs constants, visibilité zéro. Les navires price dans un typhon du Pacifique occidental en peuvent de chances de survivre s'ils ne sont pas préparés. Mais même en dehors de l'assassin des typhons, les disparitions se produisent, bateaux de pachi qui sortent, et ne reviennent jamais, cargos qui perdent le contact radio et s'évaporent, petites embarcations de passagers qui disparaissent entre les îles, les registres exacts sont difficiles à obtenir parce que beaucoup d'incidents impliquent des navires de pays avec documentation moins rigoureux, mais les marins de la région connaissent bien le danger. Ils savant que certaines zones doivent être évitées, ils savant que la mer ici ne pardonne pas les erreurs. Une théorie spécifique sur le triangle de Formos implique l'activité volcanique sous-marine. Cette région est sur le centre du Pacifique, une zone d'activité tectonique intense. Les tremblements de terre sous-marins peuvent générer des tsunamis qui atteignent des navires en haute mer sans avertissement, et les éruptions volcaniques sous-marines peuvent créer des colonnes de gaz qui réduisent la densité de l'eau, faisant que les navires perdent littéralement flottabilité et coulant comme des pierres en secondes. Si n'est pas de la spéculation. C'est documenté dans certaines éruptions sous-marines. L'eau se remplit de bulles de dioxyde de carbone et autres gaz, la densité de l'eau chute dramatique. Un navire qui flotte normalement sans problème se retrouve soudain dans un mélange d'eau et de gaz qui ne peut pas le soutenir. Il coule rapidement. Les membres de coupage n'ont même pas le temps d'envoyer un signal de détresse. Quand le gaz se dissipe, l'eau revient à la normale et il ne reste pas de traces en surface. Les navires est au fond de l'océan et personne ne sait ce qui se passe. Explication scientifique solide mais terrifiante. Dans essai simplicite, l'ocean des facans de tour que nous n'imaginons même la huitième région est, le golfe du Mexique, particulièrement la zone proche de l'embouchure du fleuve Mississippi et les eaux profondes du nord du golfe. Cette région est un trafic maritime intense, plateformes pétrolières, bateaux de pachi, cargos croisiers, et aussi des conditions qui peuvent devenir mortelles sans avertissement. Les ouragans se forment ici fréquentent. Le golfe du Mexique est un incubateur parfait pour les cyclones tropicaux eaux chaudes, humidité élevée, vents variables. Un ouragan peut s'intensifier de tempête tropicale et catégorie 4 en 24 heures. Les navires qui n'évacuent pas tang restent pas. Les vagues dans un ouragan de catégorie 5 peuvent atteindre 20 mètres de hauteur. Les vents du passant, les 250 km par heure. La visibilité est nulle. Les systèmes de navigation échouent sous la force de la tempête etc. Le navire coule. Il disparaît dans les profondeurs du golfe qui dans certaines zones de passant les 4000 mètres. Mais tous les incidents dans le golfe du Mexique ne sont pas liés aux ouragans. 1980. La plateforme pétrolière Alexander Killand une structure semi-submersible norvégienne opérant en mer du Nord. Mais similaire celles du golfe, cependant tuant 123 personnes, bien QCE, cas spécifique 8 en Europe. Il sert des rappels de combien sont dangereuses les opérations maritimes en eau profonde. Dans le golfe du Mexique, les bateaux de pachi disparaissent régulièrement. Les pêcheurs de crevettes travaillent dans des conditions dures, longues journeys, équipements lourds, mer imprévisible. Des tempêtes soudaines peuvent faire caviar des embarcations surchargées et s'il n'y a pas de témoins. Si la navire coule rapidement, il disparaît. La garde côtière cherche, parfois ils trouvent des débris, parfois ils n'y trouvent rien. Les familles restent avec des questions sans réponse. L'ocean, après leurs états chers et les rendra jamais. Le golfe du Mexique n'est pas aussi célèbre que le triangle des Bermudes, mais il est tout aussi dangereux. Et les disparitions, bien que moins médiatisées, se produisent avec une fréquence suffisante pour que les marins locaux le respectent profondément. La neuvième région nous émine la mer de Chine méridionale, une des routes maritimes les plus fréquentées du monde. Plus de 30% du commerce maritime mondial passe par ici. Des milliers de navires, des millions de tonnes de cargaison pétroproduits manufactures aliments tout traversées au mais la mer de Chine méridionale est aussi une zone de conflits territoriaux, trafic illegal, piraterie et conditions climatiques les typhons ici sont dévastateurs. Le typhon Haiyan en 2013 a atteint des vents soutenus de 315 km par heure. Il a tué plus de 6000 personnes. Il a détruit des villes entières. Les navires price sur son chemin ont été détruits. Mais au-delà des typhons, la mer de Chine méridionale a un autre problème.
Bien quel 8, diminutions dernières, années grâce aux efforts internationaux, elles se produisent toujours, les petits navires, sont à bord, les équipages, disparaissent, les navires sont vols, repeints, renoms, et vendus, sur les marches noires, les autorités, trouvent des embarcations, abandonnées sans explication, parfois avec des signes de violence, parfois sans aucun indice, et puis, il y a les disparitions vert, navires qui envoient leur dernière position par GPS et puis disparaissent recherche qui trouvent des champs, des débris dispersés dans des zones, si larges qu'elles se grant une explosion catastrophique, mais sans preuve de ce qui cause cette explosion. Les théories incluent des mines navales, des conflits passés qui flottent encore cachés sous la surface, collisions avec des sous-marins militaires qui ne sont jamais rapportés officiellement, cargaisons mal sécurisées qui se déplacent violemment pendant une tempête, faisant caviller la navire en cons, explosions de méthane depuis le fond de mer en qui créent des boules jantes, réduisant la densité de l'eau et coulant les navires instantanément toutes explications possibles. Aucun confirmé dans beaucoup de cas la mer des chaînes méridionales est si vaste, si fréquente, si complexe, que les disparitions peuvent se perdre entre les statistiques. Un bateau de partie disparate est report, mais ce n'est pas de recherche internationale. Si les médias ne le couvrent pas, il devient simplement un autre numéro. Dans des archives, oublie la dixième région est le triangle du Michigan. Oui, un triangle, no douce, sur le lac Michigan, le troisième plus grand lac des États-Unis, de limite entre Manitowoc au Wisconsin, Ludington au Michigan et Benton Harbor Aussie au Michigan, approximativement 180 km de quitte aux froids profonds imprevisibles. Le lac Michigan pa aussi mortel que n'importe quel océan. Les tempêtes ici se forment avec rapidité terrifiante vents qui passent de calme à tempête en minutes vagues de 6 mètres de hauteur. Aussi froid que l'hypothermie Tuesday en moins de 30 minutes. Depuis le 19e siècle des centaines de navires ont coulé dans le lac Michigan. Mais le triangle du Michigan a des cas particulièrement étranges 1871. Le vapeur de passagers Westmoreland disparate pendant une tempête avec tous à bord. Ils n'ont jamais trouvé la coque 1950. Le volume du 1501 de Northwest Airlines, un de ces côtes disparate. Sur le lac avec 58 personnes. Ils ont trouvé quelques débris flottants jeux épres, mais n'ont jamais récupéré le corps de l'avion ni la plupart des passagers. Le cause officielle fut défaillance structural, mais certains inquiéteurs questionnent cette conclusion. 1967 le cargo Fitzgerald, Nancy fut l'Edmund Fitzgerald, sur le lac Supérieur, mais sur le lac Michigan. En 2001 un voilier avec 3 personnes à bord a disparu pendant des conditions de temps calme. Ils ont trouvé le bateau apparos flottant vide, PAD trace des membres d'équipage, PAD gilets de sauvetage deploys, PAD signes de lutte. Ils ont simplement des. Les enthusiasts du mystère pointent vers des phénomènes comme les sécheresses dans les lacs, ondes de surface qui peuvent atteindre des hauteurs de 10 mètres sans avertissement préalable. Générés par des changements de pression atmosphérique soudains ou des courants descendants d'eau froide qui pouvaient splatter vers le bas, ou même des explications plus exotiques comme des anomalies magnétiques témoignées à celles du triangle des Bermudes. Les scientifiques sont sceptiques. Ils argumentent que les disparitions dans le lac Michigan des explications parfaitement rationnelles climat imprévisible au froid mortel profondeurs qui atteignent 300 mètres ou les corps restent pris dans des courants sous-marins et non emergent jamais, mais pour les familles des disparus, les explications scientifiques affirment de réconfort. Leurs êtres chers sont sortis un jour apparemment normal et ne sont jamais revenus. La 11e région nous émine vers le triangle du Pacifique Sud, une région moins définie mais tout aussi inquiétante entre la Nouvelle-Zélande, la Polynésie française et le Chili. C'est une des zones les plus reculées du monde, des milliers de kilomètres sans terre ferme. Si un navire a des problèmes ici light par état à des jours de distance, et dans ces jours tout pas terriblement mal tourné. Les voiliers qui traversent le Pacifique Sud font face à des défis uniques. Les tempêtes des l'océan austral peuvent les pousser vers des latitudes dangereuses, les cinquantaines rugissants, les soixantimes hurlants, zones où les vents soufflent sans obstacles autour du globe.
generant des vagues monument, des marines expérimentes ont disparu, ICI non pas parce qu'ils étaient incompétents mais parce que l'océan, dans sa forme la plus sauvage, est simplement indomptable. 2017, la voile ricochet disparate en route depuis la Nouvelle-Zélande vers les Fidji. Deux membres d'équipage, ils laissant en voile dernière position par satellite. Après rien recherche maritime, ils n'ont jamais trouvé ni le bateau ni les corps. 2019, la voile tafajua avec deux navigateurs à bord disparate entre Vanuatu et l'Australie dernière communication normale. Après silence, bien que techniquement, il n'y soit pas dans le triangle du Pacifique Sud défini, il illustre le danger de ciseaux, recueillis. Une théorie sur les disparitions dans cette région implique des conteneurs de cargaison perdus. Des milliers de conteneurs tourmentés cargos chaque année pendant les tempêtes. Ces conteneurs flottants, partement submerges, invisibles aux radars, mortels pour toute embarcation, petites qui les huet à vitesse. Un voilier, hurtant un conteneur de 40 pieds, à 10 nudes calorate en minutes. L'équipage n'aura pas le temps d'envoyer un signal de détresse. Le voilier disparate, le conteneur finit par couler aussi et il n'y reste pas de preuve de ce qui s'est passé. Explication plausible, mais impossible à confirmer. Dans la plupart des cas, la deuxième région est la mer du Diable. Aux arctiques impitoyables, icebergs gents, glace flottante, temperatures qui gelant, l'eau de mer en surface. Les navires qui naviguent ici font face à des dangers constants. Le Titanic n'a pas coulé dans la mer du Groenland, mais c'était un iceberg de cette région, qui flotte vers le sud, etsat. Les icebergs ici peuvent avoir la taille de meubles de 50, et ce qui se voit au-dessus de l'ONSQ 10%, 90% est submergé, invisible mortel, un never qui navigue dans des eaux apparemment clairs pieds hurta la bord, submerged d'un iceberg et déchire sa coque comme du papier, l'eau gelée entre à torrents, les never cool in minutes, l'équipage n'a pas de chance, même s'ils réussissent et abandonnent les never l'eau est à du degrés sous 0 LHIT, les Tuesday en moins de 15 minutes, et dans l'immensité de la mer du Groenland, les chances de sauvetage sont presque nulles. 1905 le cargo de Pachi Hans Hedtoft lors de son voyage inaugural, cured un iceberg dans la mer du Groenland 95 personnes à bord. Le navire, tate nouveau moderne, soit disons insubmersible il coule, en 4 heures, ils n'ont récupéré que quelques corps. 1968 la sous-marine soviétique T-19 subit un incendie pendant qu'il navigue sous la glace arctique. Il réussit à faire surface, mais est gravement endommagé certains membres d'équipage mourant à cause du fuite des gaz toxiques. Le sous-marine est remorque, mais les conditions sont si extrêmes que plusieurs mourant pendant le sauvetage. La mer du Groenland n'est pas seulement dangereuse à cause des icebergs. Les tempêtes arctiques générant des vagues qui peuvent atteindre 20 mètres. Les vents soufflant à 160 km par heure. La visibilité tombe à 0 pendant les tempêtes de neige. Les systèmes de navigation peuvent courir, et si en navire, rester la derive dans ces conditions. La glace marine peut l'entourer le pégeant, comme un cage qui se ferme lentement. Les expeditions polaires du 19e et 20e siècle ont perdu des navires complets de cette façon. Piges dans la glace, écrasés lentement par la pression. Les membres d'équipage abandonnant la navire marchand sur la glace, mourant un par un de froid, fame et d'espoir. La 13e région nous amène à la mer d'Okhotsk, entre la Russie et le Japon. Aux froids, isolés, brutals, pendant la hiver, une grande partie de la mer Gile. Les bateaux de Pachi travaillant dans des conditions extrêmes. Temperatures de 30 degrés sous 0. Glace se formant sur les ponts, rendant le navire lors dans la partie supérieure instable seas, nen levant, par la glace constamment, le navire peut et quand un navire caveri dans la mer d'Okhotsk en plein hiver, il n'y a pas de survivants, l'ost si freud que vous perdez conscience en 5 minutes, vous mourrez en 10. 2006, le bateau de Pachi Rustowny Vostok coule dans la mer d'Okhotsk 56, membres d'équipage seulement 8 survivants, les conditions étaient si mauvaises que les canots de sauvetage ont gelé et n'a pu être déployés. Les hommes ont sauté dans l'eau gelée. La plupart sont morts en minutes. Les 8 survivants ont été secourus par pure chance, parce que autre navire était proche. Sinon, tous seraient morts. 2015. Le bateau de Pachi Dolny Vostok numéro 3 disparut avec 15 membres d'équipage. Page recherche limitée en raison des conditions climatiques extrêmes. Ils n'ont jamais trouvé la Navire. Les familles ont reculé la nouvelle couleurs. Éter chers sans probablement morts, mais sans corps, sans débris,
sans fermeture. La mer d'Okhotsk n'est pas célèbre international ent, elle n'a pas un mystérieux comme la triangle des Bermudes, mais pour les marins qui travaillent, c'est un des endroits les plus mortels du monde. Les statistiques de morts dépassent dans cette région sont alimentaires des dizaines chaque année, certains par accidents de travail, d'autres par des navires qui disparaissent simplement, et parce que beaucoup de ces incidents impliquent des navires russes avec équipages, des pays ex-soviétiques et la documentation internationale est limitée. Les cas n'arrivent pas aux grosses titres, mais les morts sont réels, les disparitions sont réelles. Et la mer continue à prendre des vies sans pitié. Elle est quatrième région est le triangle des accords, dans l'Atlantique moyen. Les îles accords sont un archipel portugais au milieu de l'océan, belles, volcaniques, reculées, mais les eaux offrent un historique sombre, zone de trafic maritime intense pendant des siècles. Route entre l'Europe et l'Amérique les navires qui traversent l'Atlantique patient près des et beaucoup n'y sont jamais arrivés. Pendant lors de la navigation à voile, les tempêtes de l'Atlantique Nord étaient mortelles. Vents qui cassaient les mats, vagues qui balayaient les ponts, navires qui calaient sans temps d'envoyer des signaux, mais même à l'heure moderne, les disparitions continuent. 1979, le cargo poète disparut, en route depuis Philadelphie vers l'Est. Il est pas près des accords. 34 membres d'équipage, on n'a plus jamais entendu parler d'eux. L'enquête officielle est conclue qu'il a probablement coulé pendant une tempête, mais ils n'ont jamais trouvé de débris. 3400 tonnes d'échec et sant, simplement évaporés. 1980, le voilier de compétition, ultramarine disparut, pendant une régate dans l'Atlantique. 3 membres d'équipage expérimentés. Dernier contact radio près des accords APRs silence. Recherche internationale rien. Les courants autres des accords sont complexes. Le courant du Golfe passe proche des courants forts viennent du nord. Quand ils se heurtent, ils génèrent des zones d'instabilité climatique. Les tempêtes peuvent se former en airs, et les accords sont sur la dorsale médi-atlantique. Une chaîne de montagnes sous-marines aux les plaques tectoniques se séparent, activités sismiques, volcans sous-marines, BQ, les éruptions, soit rares quand elles se produisent. Elles peuvent générer des tsunamis locaux ou terre. La navigation dramatique, le triangle des accords, NAPA reconnaissance du triangle des Bermudes, mais les marins qui traversent cette région le font avec respect. Ils savent que l'Atlantique moyen est vaste foyer profond qu'une fois que vous avez des problèmes, l'ide est à des jours de distance. D'ici là, c'est probablement désir trop tard. La quinzième région nous mène au Detroit de Malacca, entre la Malaisie et l'Indonésie des Detroits les plus fréquentés du monde, plus de 66 000 navires par an. Pétrole coissier. Mais océans des plus dangereux, non pas à cause des conditions climatiques, mais à cause de la pauvreté pendant des décennies. La Detroit de Malacca fut l'épicentre mondial des attaques pirates, petits bateaux rapides abordant des cargos, équipages, kidnaps, pourranquins, cargaisons, vols navires, disparis, bien que les efforts internationaux ayant dramatiquement réduit les articles la danger persiste. 1992 le cargo tenu disparut dans le Detroit de Malacca avec 14 membres d'équipage. Il transportait une cargaison d'aluminium évaluée des millions de dollars. ILS n'a jamais trouvé le navire. ILS n'a jamais trouvé l'équipage. Les inquiètes assurent qu'il a été capturé par des pirates. L'équipage a été assassin. Le navire a été repeint et renommé, et la cargaison vendue sur le marché noir. Mais cela n'a jamais été confirmé. 2003. Le pétrolier du Madram est abordé par des pirates. Les attaquants ont attaché l'équipage. Et en price, le navire gers et pris l'équipage. Et trouve attaché dans un canot de sauvetage. Le navire n'est jamais apparu. Il a probablement été démantelé dans quelque chantier naval illégal. 2011. Bien que les articles ayant diminué, un cargo chimique est abordé. L'équipage est infirme pendant que les pirates pillant. Le navire heureusement personne n'est mort, mais l'incident montre que le danger continue. Le détroit de Malacca a un autre problème brûlant dans pendant certaines époques de l'année. La visibilité tombe à moins de 100 mètres. Les grands navires n'y peuvent pas s'arrêter rapidement. Les collisions sont communes. Un navire heurt un autre dans le brûlard. Un dos coule. Si le navire qui coule est petit,
Ilpa disparata, sansque, lauter navia, se rend, meme compt kiel, yaeu1, impact, les autorites trouvant des debris flottants jurs hyperas mais ni découvrant, jamais quel navia, les hurits la Detroit de Malacca est uni region o la disparition nest pa toujours par causes naturelles est par causes humaines, piratary traffic illegal, collisions, mais la resultat, est la même navius qui disparaissent, fremils qui n'obtiennent jamais des réponses, cas qui restent non résolues, la sixième region est le lac Baïkal en Sibérie, le lac la plus profond du monde. 1642 mitas de profondeur sumel, il contient 20% de l'eau douce superficielle de la planète. Froid recul mysterio pendant la hiva la surface gel, complètement une couché de glace de plus d'une meter de pace. Certains conducteurs tentent de traverser la lac en véhicules, beaucoup n'y arrivent pas la glace se brise. La véhicule coule au centre si froids que l'hypothermie Tuesday en minutes et les profondeurs sont si extrêmes que les corps n'y sont jamais récupérés. I les descendants simplement dans la bem pendant let le lac Baïkal est navigable. Bateaux de pachit rustiques mais les tempêtes peuvent se former sans avertissement préalable vents qui créent des vagues de 3 mitas, petits bateaux, chavias, members d'équipage, lances, dans l'eau gelée. Meme en eat, la temperature de l'eau dépasse rarement 15 degrés. Nego dans ces conditions est extra. Des histoires locales parlant des navires qui disparaissent sans explication. Pachas qui sortent. Le matin, et ni reviennent jamais recherche qui n'y trouvent rien. Les profondeurs du Baïkal sont si extrêmes que les cours coulent simplement jusqu'au fond et restent là pour toujours. La pression de l'eau 1600 mitas est immense. Tout se comprennent les légendes locales parlant d'esprits du lac, de creatures qui traînent, les imprudences vers les profondeurs, les scientifiques écartent ces histoires comme folklore. Mais la réalité est que le lac Baïkal est dangereux. Les statistiques de noyades sont élevées et parce qu'il est si recul. Parce que les autorités locales sont limitées, beaucoup de cas n'y sont même pas. Ce sont simplement des tragédies locales qui n'atteignent jamais l'attention internationale. Le Baïkal est un genre silencieux, beau en surface mortelle dans ses profondeurs, et les histoires de disparitions continuent. La 17e région nous emmène à la mer du Coral entre l'Australie, la Nouvelle-Guinée, et les îles du Pacifique Sud. C'est la foyer de la grande barrière des coraux, une des merveilles naturelles du monde. Mais c'est aussi un cimetière marin pendant la Seconde Guerre mondiale des batailles navales massives ont eu lieu et navires américains et japonais ont coulé combat. Des milliers de marins sont morts. Les restes de ces navires sont encore au fond. Certains ont étrous, d'autres jamais. La mer du Coral a des courants imprévisibles, des récifs qui peuvent détruire, des coques et des cyclones tropicaux qui apparaissent avec furie terrifiante. 2006, le yacht de compétition Castu est trouvé la dérive dans la mer de Coral. 3 membres d'équipage disparaissent. Le moteur encore en marche. La table mise pour manger. Les équipements de sécurité intacts. Pas de traces de loup. Pas de signes de tempête. Les 3 personnes ont simplement disparu. L'enquête officielle n'a pu déterminer ce qui s'est passé. Les théories incluent qu'il ont balaise par une vague pendant qu'il paquint. Mais 3 personnes expérimentées balaise simultanément sans qu'aucune n'est réussi à revenir au bateau est et un autre cas sans réponses. 2009. Le yacht Tango est trouvé abandonné dans la mer de Coral. Le membre de l'équipage disparu. Recherche aérienne et maritime. Ils ni l'ont jamais trouvé. La mer de Coral est vaste. Les courants pouvaient entraîner une personne à des kilomètres en air. Et si quelqu'un tombait à l'océans gelé de sauvetage, les chances de survivre sont minimes. Mais si qui est inquiétant dans ces cas, c'est le manque de signes de danger. Les bateaux sont en bon état. Il n'y a pas de dommages. Il n'y a pas de signes de tempête recente. Les personnes disparaissent simplement comme si elles s'étaient évaporées. Les sceptiques argumentent que les explications sont simples. Accidents, chutes à l'eau malheureuses mais ETIS ont probablement raison mais pour les familles. Le manque de réponses définitives est autre. Ni pas savoir ce qui s'est passé. Ni pas avoir encore un jour. Seulement un bateau, vide trou flottant au milieu de l'océan. La 18e région est la mer des Weddell en Antarctique. Une des régions les plus hostiles de la planète. Aussi froide qu'elle atteint moins 1,8 Celsius. Elle reste liquide seulement, à cause de la salinite. Glace marine qui s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. Icebergs, jets conditions, qui font que même les brise-glaces, les plus puissants ont des difficultés. Le cas le plus célèbre de la mer de Weddell est celui de l'endurance, le navire de Nest Shackleton. 1914.
l'expédition reste pg dans la glace, la navire est écrasé, l'équipage servait dans des conditions inimaginables pendant des mois et finissant par réussir à atteindre la civilisation dans une des histoires des survies, les plus épiques de l'histoire, mais d'autres n'ont pas eu autant de chance. 1814 la baleine disparaît dans la mer du Diable, on n'a jamais su ce qui s'est passé. Pendant le 19e siècle, des dizaines de baleines se sont perdues dans l'océan. Certains trouvent des années après pièges dans la glace, équipages morts, gelés. D'autres ont simplement disparu sans trace, même à l'ère moderne. La mer du Diable est mortelle 1989. La navire de recherche argentine Bahia Pariso Culpres de la péninsule antarctique faisait avoir huort des roches submergées. L'équipage réussit à évacuer mais la navire ETSA cargaison perdue 2013. La yacht berserk disparat dans les eaux antiques près de la mer du Diable. Trois membres d'équipage ils cherchant l'aventure extrême ils ont trouvé la mort. Des parties du yacht ont été trouvées sur les quais de l'Amérique du Sud moins après entraînées par les courants antarctiques mais les coureurs n'y sont jamais apportés. La mer du Diable n'y peut pas les errer. La température de l'eau Tuesday at moins de 5 minutes. Les tempêtes peuvent durer des semaines. Les vents atteignent 5 km par heure constamment. La visibilité s'est réduite à 0 pendant les tempêtes de neige. Et l'isolement est total. Navire, le plus proche pied à des jours de distance quand la light arrive. C'est déjà trot. La mer du Diable est belle dans sa brutalité. Un désert blanc de glace et de mais c'est aussi un cimetière où beaucoup d'explorateurs en trouvent leur fin. Le 19e région nous émine à la mer Rouge. Entre l'Afrique et l'Asie une des routes maritimes les plus importantes du monde. Le canal des Suez connecte la mer Rouge avec la Méditerranée. Des milliers de navires par an, mais la mer Rouge ses dangers. Récifs de coral caches qui peuvent décox. Temperatures extremes qui peuvent dépasser 45 degrés et bien que moins fréquent que dans le détroit de Malacca, les attaques pirates depuis la Somalie ont affecté cette région pendant des années 2008. Le navire de Croatia MSC Melody est attaqué par des pirates somaliens dans la mer Rouge. L'équipage réussit à repousser l'attaque en utilisant des canons AOET, des manus, division mais l'incident a montré que même les grands navires sont à risquer. 2009, le cargo Maersk Alabama est captured par des pirates somaliens. Le capitaine Richard Phillips est pris en otage. Les Navy SEALs sauvant le capitaine Antoine trois pirates. Le cas inspire le film Capitaine Phillips. Mais tous les incidents n'y finissent pas bien. 2011, le yacht Prive Quest est capturé par des pirates somaliens côté américains à bord. Pendant les négociations de sauvetage quelque chose tourne mal. Les pirates tuent les otages. Les forces américaines attaquent tuent du pirates et capturent d'autres mais les otages et des morts. Côté personnes qui cherchent l'aventure qui naviguent hors du monde, assassinés par Cupidite. La mer Rouge aussi un autre problème. Le chaleur extrême les navires qui souffrent des pannes mécaniques peuvent rester à la dérive sous le soleil impitoyable. Les temperatures à l'intérieur d'une navire sans électricité peuvent dépasser 60 degrés. Déshydratation, insolation mort en airs. Si un navire envoie un signal de détresse, l'aide pas arrive, mais si les systèmes de communication échouent, si l'équipage est incapacité. Si l'équipage est incapacité, la navire flotte simplement à la dérive jusqu'à ce qu'il finisse par couler ou s'échouer. La mer Rouge est belle. Ses récifs de corail attirent des plongeurs du monde entier mais elle est aussi mortelle et les histoires de navires qui disparaissent, qui sont attaqués, qui mourent, sous la soleil brûlant, continuent. La 20e dernière région est de la passage de Drake, entre l'Amérique du Sud et l'Atlantique. 600 km d'océan ouvert, il n'y a pas de terre pour arrêter les vagues de vent souffler sans obstacles autour du globe. Le résultat les plus grandes vagues du monde. Des vagues de Kangs, mites de hauteur sont communes. Pendant les tempêtes sévères elles peuvent atteindre 20 mites. Les marins appellent ces eaux les soixantimes hurlants. Les sons du vent et des vagues est assourdissant. Les navires oscillant au limite. Les équipages terrifiés s'accrochent ace qu'ils peuvent. Pendant des siècles, le passage de Drake fut la seule route entre les océans Atlantique et Pacifique avant la construction du canal de Panama. Les navires qui naviguent autour du Cap Horn deviennent traverser le Drake. Beaucoup n'y sont pas arrivés. 1892, les navires de passages, Belgica, rest pige dans la glace antarctique près du Drake. L'expédition, mais ils ont souffert de scorbut hypothermie et folie due à l'isolement,
1960 ETN. Le cargo Hans het attenda salia cca tato Groenland. Mais dans le Drake. 1968. Le navire oceanographic hero Apheli Cowler pendant une tempête catastrophique. Les vagues ont brise des fenêtres ont inondé des compartiments. L'équipage a réussi à sauver la navire mais ce fut une expérience traumatisante. 2010. Le voilier Marsem film disparate. Dans le passage de Drake. To our members d'équipage ILS, Charchind a traverse depuis l'Argentine vers l'Antarctique, dernier contact radio reportant des conditions climatiques sévères, épars written, recherche limitée en raison des conditions extrêmes ILS n'ont jamais trouvé, la navire ni les courses, 2018 un voilier, allemand est trouvé caviri dans le Drake, un membre d'équipage disparu, les deux autres secourus miraculeusement, par un navire, de recherche qui ILS entre compte comment une vague gentille frappe le voilier, le faisant cavia instantanément, le compagnon, et lance l'eau, dans ces conditions, avec des vagues de 15 mètres et une oe du degrés, il n'y a aucun moyen de sauver quelqu'un, il est disparu, en secondes le passage de Drake est le test définitif pour tout marin. La traverse avec succès est un insigne d'honneur. Mais cet océan rappelle de combien nous sommes petits face à la fureur de l'océan. Les vagues n'ont pas de malice. Le vent n'a pas d'intention mais le pouvoir est absolu. Et quand ce pouvoir s'éduque, les humains sont complètement vulnérables. Nous avons parcouru 20 régions océaniques où les disparitions ne sont pas des légendes mais une réalité documentée. Depuis le célèbre Triangle des Bermudes jusqu'au brutal passage de Drake. Depuis la mystérieuse mer du Diable jusqu'aux Freud's du Bible, chacun de ces regions assess dangers, spécifiques tempêtes, anomalies, magnétiques, piraterie glace profondeurs abyssales mais toutes partagent quelque chose en commun la capacité de faire qu'une vers avions et persons disparaissent simple. La science offre des explications pour beaucoup de cas, conditions climatiques extrêmes rares humans, défaillances mécaniques, géographie sous-marine traîtresse, et dans la plupart des cas, ces explications sont correctes, mais il y a quelque chose de profondément inquiétant, dans la complétude de certaines disparitions, le manque absolu des débris, l'absence de signaux de détresse, le fait dont des personnes expérimentées, équipements, mais cette préparation, exhaustive parfois ne sont pas suffisantes, les oceans couvrant 60 et 11% de notre planète. Nous avons exploré moins de 5% de leurs profondeurs. Il existe des creatures qui vivent dans l'obscurité totale et des pressions qui crasseront des sous-marins. Il existe des courants qui coulent comme des rivières invisibles dans les profondeurs. Il existe des montagnes sous-marines plus hautes que l'Everest que nous n'avons jamais vues. Les oceans sont vastes, anciens et dans beaucoup de sens, complètement étrangers à nous. Nous croyons que nous les contrôlons parce que nous naviguons sur leur surface, mais la vérité est que nous les effleurons à peine. Nous comprenons à peine une fraction de ce qui se passe sous ces vagues, et dans cette ignorance, dans ce vide de connaissance, les disparitions continuent penses à chaque année. Approximativement 2000 navires se perdent dans le monde. Certaines sont des petites embarcations d'Apache, d'autres sont des yachts privés, et occasionnellement, d'énormes cargos disparaissent simplement. La plupart ont des explications. Tempêtes documentées, défaillances mécaniques connues, erreurs humaines, mais un petit pourcentage, peut 5%, reste sans explication définitive. Ce sont des navires qui étant bien entretenus avec équipages compétents dans des conditions climatiques raisonnables qui ont simplement cessé d'exister puis un message de détresse pas de débris flottants, pas de taches d'huile comme s'ils avaient été faces de l'univers 580 millions de kilomètres cars d'oceans, profondeur moyenne de 3800 mètres, dans les fosses les plus profondes presque 11 000 mètres et les pressions à ces profondeurs. Est si immense que la crasserait un char d'assaut comme si était une canette de soda. Tout ce qui descend, l'eau est écrase comprime et enterre dans des sédiments, qui s'accumulent pendant des millions de ans. C'est la cachette parfait le cimetière définitif et nous, avec toute notre technologie pouvons à peine le toucher. Les sous-marins les plus avancés du monde peuvent descendre à 6000 mètres, fait la couve, la majorité du fond océanique, mais pas les fosses, pas les indroits, les plus profondes, la celles des véhicules, spécialisés, non habits peuvent arriver, et quand ils le font, ils trouvent un monde si étranger qu'il semble être une autre planète.
creatures, bioluminescence, qui brillantans, l'obscurite, total, poisson avec des dents, comme des aiguilles, et des corps translucents, vergens qui vivent pres, de fumerolles volcaniques sous-marines, se nourrissant des produits chimiques toxiques, ecosystems complets, qui ne dependent pas du soleil, qui existent dans l'obscurite perpétuelle, pression brutale, et froid. Si monde existe lobus, si la vie prospère dans des conditions que nous considérions impossibles, alors quoi d'autre y a-t-il que nous ne savons pas, quels autres phénomènes, quelles autres forces opérant dans les profondeurs océaniques que nous n'avons pas encore découvertes, les anomalies magnétiques sont réels, elles sont documentés, l'anomalie de l'Atlantique subsistent. Les scientifiques l'étudient parce qu'elle affecte les satellites, mais ces effets à la surface de l'océan sont moins compris si le champ magnétique est sévèrement affaibli dans cette région, si les boussoles deviennent folles, si les systèmes GPS échouent, alors un navire navigant sans se rendre compte qu'il est dans cette zone pourrait se perdre complètement. Il pourrait dériver dans des directions erronées pendant des jours avant que quelqu'un ne remarque que quelque chose ne va pas être d'ici là. Le carburant se serait épais les provisions aussi, la navire resterait, et la dérive, se déplaquant avec les courants, s'éloignant de plus en plus des routes connues, jusqu'à ce qu'il finisse par couler ou soit entraîner vers des sous recules qu'il ne serait, jamais, explication plausible, terrifiante dans sa logique Freud. Les éruptions volcaniques sous-marines sont aussi réelles, nous savons qu'elles se produisent, nous savons qu'elles peuvent créer des colonnes de gaz qui réduisent la densité de l'eau. En 2012, près de la Nouvelle-Zélande, une éruption volcanique sous-marine a créé une nouvelle île, littéralement, de la terre qui n'existait pas, est apparue dans l'océan. Si une éruption pa créa une île, elle pa aussi couler un navire navigant. Sur une zone volcanique active pourrait être sur de l'eau normale un moment, et le suivant, sur un mélange d'eau et gaz ou il coule simplement comme une pierre, sans temps de rougir, sans possibilité d'envoyer un signal. En secondes il est au fond, et quand le gaz se dissipe l'ocean revient et là, il ne reste pas de preuve en surface, seulement un navire disparu et des familles se demandent si qui s'est passe. Si cette investigation vous a fait si vous ressentez, si mélange d'admiration, et de crainte, face au pouvoir de la nature, alors nous avons quelque chose de spécial préparé pour vous. Nous avons compilé des investigations profondes, des cas documentés qui ne sont jamais arrivés aux médias, des analyses détaillées de phénomènes qui défient l'explication simple. Tout est réuni dans le dossier secret, notre e-book exclusif, trouvez la ligne dans la description de la vidéo. Téléchargez le livre numérique maintenant même et transformes votre vision du monde. Découvrez les secrets que les archives officiels préfèrent garder cachés. Et si cette exploration vous a gardé croche, si vous avez senti cette curiosité croissante avec chaque région, que nous avec chaque région que nous avez exploré, laissez-nous un like, commentez de quel pays vous nous regardez, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui se fascine aussi pour les mystères réels du monde. Chaque partage nous aide à continuer d'enquêter, à continuer d'explorer les indroits, les plus extrêmes et les phénomènes les plus inexplicables de la planète. La question qui reste est, ces disparitions continueront-elles à se produire et la réponse honnête est oui parce que bien que la technologie s'améliore, bien que les systèmes de communication soient plus fiables, bien que les prévisions météorologiques soient plus précises, l'océan reste l'océan, il reste vaste profond puissant et imprévisible, il a toujours des courants qui changent sans avis, il a toujours des tempêtes qui se forment en airs, il a toujours des profondeurs où la pression écraserait tout si qui descendrait, et il a toujours la capacité de cacher des secrets pour toujours. Les avancées en technologie satellitaire ont amélioré le suivi des navires. Les systèmes IS, qui transmettent automatiquement la position des embarcations, ont réduit les mais ils ne les ont pas éliminés parce que les systèmes peuvent écouer, les batteries peuvent s'épuiser, les transmetteurs peuvent être endommagés dans les tempêtes et quand cela arrive, quand on n'a pas assez capacité de communiquer, il est de nouveau seul. Complètement seul au milieu de l'océan. L'avenir apportera probablement des améliorations, satellites plus avancés qui peuvent détecter des petits objets à la surface de l'océan, drones sous-marins qui peuvent explorer les profondeurs extrêmes avec plus de facilité, intelligence artificielle qui prédit les schémas climatiques avec plus de précision.
toutes ces technologies adhérent elles, rodorant, les disparaissantes, mais elles, ni les élimineront, jamais complètement, parce que le facteur humain existe. La décision de partir malgré les avertissements de tempête, l'erreur de navigation, est un moment crucial. La différence mécanique imprévue, la malchance d'état au mauvais endroit, au mauvais moment. Ces facteurs font partie de l'expérience humaine, et tant que les humains navigaront les océans, les disparitions continueront. La différence est que maintenant, avec notre compréhension scientifique, avec nos outils technologiques, nous pouvons mieux comprendre pourquoi elles se produisent. Nous pouvons expliquer la plupart des cas, mais cette petite portion qui reste inexpliquée, ces cas où toutes les explications rationnelles semblent insuffisantes cela continueront à nous inquiéter. Ils continueront à générer des questions. Ils continueront à nous rappeler qu'il y a des limites. À notre connaissance les familles des disparais portent un poids unique. Elles n'ont pas de corps et un ras. Elles n'ont pas de dendrite ou alors pour pleurer. Elles ont seulement un vide une absence. Et des questions qui n'y seront jamais complètement répondues. Où est leur état cher? A-t-il fort? A-t-il été rapide? Est-il en paix? Ces questions tourmentantes, et les autorités, peu importe combien elles inquiétantes, combien elles cherchent, ne peuvent souvent pas offrir de réponses définitives. Elles peuvent offrir des théories probables. Elles peuvent offrir des explications plausibles. Mais sans preuve physique, sans débris, sans témoins, tu restes dans le domaine de la spéculation informée. Et pour les familles, tel n'est jamais efficient. Lorsqu'on price leurs états chers et lorsqu'on rend ses secrets facilement. Les marins connaissent cette réalité et les la respectent. Chaque fois qu'on ne vient pas, il existe la connaissance implicite que le retour n'est pas gardé, que l'ocean est plus puissant que toute embarcation. Que la nature qu'une elle décide de montrer ses fura est impurable et pertinent à les patent parce que les océans offrent aussi quelque chose d'inéquilibrité aventure, connexion avec quelque chose de plus grand que nous sommes l'expérience d'hétéro milieu de l'eau, sans terre en vue, sous un ciel étoile est transformatrice. C'est se rappeler combien nous sommes petits, combien notre existence est fragile, et paradoxalement combien chaque moment est précieux. Les 20 régions que nous avons explorées aujourd'hui ne sont pas les seules zones dangereuses du monde. Il y en a d'autres des zones moins connues où les disparitions se produisent aussi la mer de Banda en Indonésie, le golfe d'Eden près de la Corne de la les autres des îles Aleutiennes en Alaska, la mer de Tasman entre l'Australie et Nouvelle-Zélande, chacun avec ses propres dangers, chacun avec ses propres histoires de navires perdus et devises qui se sont évadés. Mais les 20 que nous avons couvertes sont les plus emblématiques, celles qui ont les histoires les plus documentées, celles qui génèrent la plus de questions. Et celles qui illustrent la mieux la relation complexe entre humans et océans une relation de fascination et de terreur, d'exploration et de respect, de domination, tenti et d'humilité forcée, parce qu'à la fin, peu importe la taille de notre navire, l'avancement de notre technologie, notre expérience comme navigateurs, l'ocean reste l'ocean, et nous restons à peine des visiteurs temporaires dans son vaste domaine. La prochaine fois que vous verrez, la chaîne QCE soit depuis une plage touristique depuis le pont d'une navire de croisière, ou depuis la fenêtre d'un avion la traversant, rappelez-vous checker. Sous cette surface tranquille, ou sous ces vagues agitées, existe un monde que nous comprenons à peine, un monde de courants invisibles et de creatures étranges, un monde de pression brutal et d'obscurité totale, un monde où des sentences de navires reposant, en silence couverts de sediments, habits par des poissons et des crustacés, convertis en récifs artificiels où la vie marine prospère sur les restes de l'ambition humaine, et quelque part dans ces profondeurs, dans des fosses que nous n'avons jamais explorées, dans des courants que nous n'avons jamais complètement cartographiés, sans les réponses aux disparitions qui nous déconcertent encore. Peter Kaju la technologie avantra suffisamment pour trouver ces navires perdus, pour récupérer les boats noirs de ces avions dispares, pour finalement fermer les cas qui sont restés havats pendant des destinies, mais jusqu'à ces jours, les océans sans l'œil resteront exactement tels de vestes étendues d'eau ou les règles humaines signifient peu ou la nature dicte les termes.
eto la disparition being q moins frequent q dans, la passe, reste uni possibilite, réels si vous êtes passion par les, mystères qui defiant l'explication simple si vous voulez approfondir encore plus dans des cas, documentés qui n'y sont jamais arrives, aux nouvelles principles si vous cherchez à comprendre les phénomènes naturels les plus extrêmes de la planète, alors vous avez besoin du dossier secret. C'est notre ebook exclusive, avec des investigations complètes, des analyses details et des révélations qui transformeront votre façon de voir le monde. La ligne est dans la description. Téléchargez-la maintenant même. Vous ne la regretterez pas. Et si vous plot, si vous voyage à travers les océans sans loi vous regarde accroche, si vous avez senti ce mélange de fascination et d'inquiétude que celles les mystères réels peuvent provoquer, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notifications pour ne manquer aucune exploration future. Donnez un like à cette vidéo. Commentez votre opinion, votre expérience au dites nous simplement de quelle partie du monde vous nous regardez. Chaque interaction nous aide à continuer de créer du contenu de qualité. Et partages cette vidéo avec des amis de la famille de clics avec quiconque c'est facile aussi pour les indrits extrêmes et les phénomènes inexplicables. Ensemble nous formons une communauté d'exulateurs, des personnes qui ne se contentent pas d'explications superficielles, qui violent computara qui violent savoir. Et qui respectent le pouvoir de la nature pendant qu'elle l'étudient, les océans sans loi nous rappellent quelque chose de fondamental, que nous vivons sur une planète où il existe encore des mystères, où il y a encore des androïdes, que nous ne contrôlons pas complètement, où la nature reste suprême, et bien que thella passe être inquiétante. C'est aussi extraordinaire parce que thella signifie que l'exploration n'est pas terminée, que la découverte continue, que chaque génération a l'opportunité de prendre quelque chose de nouveau. De résoudre un énigme engine de pousser les limites de notre connaissance en pel plus loin. Les disparitions dans ces 20 régions sont des tragédies, familles, détritus, wise perdus, rêves interrompus, mais elles sont aussi des rappels que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand que la terre n'existe pas pour notre bénéfice exclusif, que nous partageons cette planète avec des forces que nous ne pouvons pas contrôler. Des forces qui méritent notre respect, notre émerveillement, et notre humilité. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les océans sans loi. Pour avoir exploré ces 20 régions ou les navires disparaissent sans explication complète. Pour avoir affronté avec nous la réalité que notre planète garde encore des secrets. Que la nature règne encore en suprême et que les océans, ces vastes étendues d'eau qui couvrent la plus grande partie de notre monde, restent en grande partie que nous continuez à explorer, continuez à questionner, continuez à chercher des réponses parce que bien que les disparitions soient terrifiantes, elles sont aussi fascinantes, elles sont des fenêtres vers les limites de notre connaissance. Et chaque fois que nous étudions un cas, chaque fois que nous analysons une disparition, nous apprenons quelque chose de nouveau sur les océans, sur la nature, et sur nous-mêmes, jusqu'à prochain indroid interdit jusqu'à la prochaine exploration des phénomènes les plus extrêmes de la planète. Gardez votre curiosité vivante, gardez votre esprit, et rappelez-vous, toujours que dans ce monde extraordinaire, les mystères les plus profonds se cachent souvent sous les vagues